मणिपाल हॉस्पिटल हेल्थकेअर क्षेत्रातले एक वेगळे नाव. दोनापावल परिसरात स्थापित असलेले ह्या हॉस्पिटलान फक्त गोंयांतच न्हय तर परिसर राज्यांतल्यान सुद्धा पेशंट्स येतात. आयज मणिपाल हॉस्पिटल 235 बेडेड मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल म्हणून नामना मेळयल्या. तांच्या ह्या कार्याबद्दल आणि नॅशनल डॉक्टर्स डेच्या निमतान तांच्या काही डॉक्टरांकडे आम्ही चर्चा केली. पयलीं चायनाच्यान वायरस आयलो, वी कॉल्ड इट COVID-19. नाव वी हॅव वेरियस वेरियंट्स तातूंत आयले, अल्फा, डेल्टा प्लस आयलो. सो थिंग्स आर चेंजींग, इट इज चेंजींग ऑलमोस्ट एवरी मंथ. आर रिस्पॉन्स ऑल्सो हॅज टू चेंज अँड इवॉल्व ओवर टायम. आमकां इतलेंच खबर आशिल्लें की 1918 सालान लग्न स्पॅनिश फ्लू म्हणून जाल्लें आनी जे स्पॅनिश फ्लू चल्लें ऑलमोस्ट एक 3-4 वर्सां चालू आशिल्लें. सो तितून तुमकां 2-3-4 वेव्ज आयल्यो आनी गेल्यो. सो हें जेन्ना कोवीड सुरू जालें तेन्ना सगळ्यान पयलीं मनाचो धक्को लागलो. कोरोनानं ऑलमोस्ट आपल्या सगळ्यांच्याच आयुष्यात काही ना काहीतरी इफेक्ट केलेला आहे. सो ॲज अ डॉक्टर आम्हाला इनिशियली जेव्हा कोरोना आली होती, फर्स्ट वेव्ह आली होती, तेव्हा आमच्यामध्ये बरीच अँझायटी होती, बऱ्याच लोकांमध्ये फिअर फॅक्टर्स होते. पण माझे कलिग्स म्हणा नाही तर मी स्वतः आम्ही कधी कोविडमुळं डगमगलो नाही किंवा आमचा मोटो फिक्स होता की कोरोना असू नाही तर काही असो आपल्याला पेशंट बघायचा आहे, आपली जी सर्व्हिस आहे ती कंटिन्यू ठेवायची. We are in difficult times now. People are going through a lot of problems, and main thing what I've realized in last 1.5 years is the fear which is there in people's minds. I know COVID is a disease which can take people's lives, but the fear should not be so much that you avoid going to hospital for any medical condition. Okay, and you should not have fear that if I go to hospital I'm going to get COVID. You can get COVID in any place. If you are in a crowded place, you aren't using masks, you'll get COVID. So when it comes to battling COVID, basically it's been a mixed emotions. There's been a lot of sense of achievement, of course, because we've been able to treat so many patients, so many people who have had this disease, who are fighting the disease. We could make a difference in their lives. So there's been a sense of achievement. There's been a sense of fear as well, because once we treat a patient, we go back home. It's not fear for our lives, rather fear for the lives of our relatives, our friends, because we go back home to our families, we go back home to our children. We don't know if we're infected and we need to spend time with them. So there's always that fear that will I pass this disease on to them, what will happen to them. गेल्या 2 वर्सांनी आमी इतली चेंजीस पळयल्या ती आमी केन्ना एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ली. सो आमचें लायफ सडनली एक 2 म्हयन्यान इतले चेंज जाले की वी आर स्टील स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम इट. सो पयलीं म्हणल्यार जे आमी भोंवताले, आमची आवटडोर एक्सरसायजीस आसताली आनी जे रेग्युलर काम आसतालें ते सामकें बंद जालें बिकॉज ऑफ लॉकडावन ती एक पयली चॅलेंज आशिल्ली, बिकॉज आमकां संवयच नाशिल्ली केन्ना की काम न करप आनी घरान बसप. सो तो एक ट्रान्जिशन आशिल्लो आमकां. लोकांक त्रास जालो, लोकांक भायर सरपाक मेळना जालें. बाकी लोकांक सगळें खबरूच आसतलें, ग्रॉसरीज घे तें थंय गर्दी जाताली, तें सगळें चालू आशिल्लें. सो ताका लागून पयले साल खूब चॅलेंजींग आशिल्लें. आम्हाला थोडे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन्स घ्यायला लागायचे. लाईक एव्हरी डे आम्ही PPE वापरत होतो वेल डुईंग द एंडोस्कोपी किंवा ज्या मायनर प्रोसिजर्स असतील तेव्हा. प्रत्येक पेशंट चेक करताना मनात थोडीफार धाकधूक असायचीच, कारण आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे मोर दॅन 85% ऑफ द पेशंट्समध्ये सिम्पटम्स नसायचे. एंडोस्कोपीच्या वेळेस आम्ही काही टेस्ट करायचो तर खूप सारे पेशंट हे एंडोस्कोपीसाठी यायचे आणि जेव्हा त्यांची कोरोना अँटीजेन टेस्ट केली जायची ॲज अ प्रिकॉशनरी मेजर ते पॉझिटिव्ह निघायचे. तर ते खूप शॉकिंग होतं. इनिशियली फर्स्ट वेवपेक्षा सेकंड वेवमध्ये असे खूप सारे पेशंट बघितले की ज्यांच्यामध्ये काहीच सिम्पटम नव्हते आणि त्यांचे टेस्ट पॉझिटिव्ह येत होते. And in this scenario, hygiene has changed in the sense it is about wearing a mask. Long time back it was food hygiene, water hygiene. So today it is about breathing hygiene almost. You have to wear a mask and move out. There's a sense of pride because we were the frontline workers, we were the guys battling things out. As surgeons not so much, but our physician colleagues were always on the front line battling the disease. सो हें ओवरऑल हें जें पिक्चर जें आसा हें आमकां दिसलें की 2-3 वर्सां एक 2 वर्सान काबार जातलें. पण आतां आमकां अशें दिसता की डेफिनेटली आनी सगळे एक्सपर्ट्स उलयतात की हें कोवीड चालू आसतलें, अशें न्ही की इतल्या बेगीन काबार जावपाचें. वॅक्सिनेशन चालू आसा
पूण इंडिया एज यू नो येदी व्हडली कंट्री आसा 1.3 1.4 बिलियन पॉप्युलेशन आसा आतां पर्यंत 20-30% वॅक्सिनेशन जाल्लें आसा सो हें फूल वॅक्सिनेशन करता म्हणसर जवळ जवळ म्हाका दिसता डिसेंबर मे बी इवन फुडल्या वर्सांचो वचता तें वॅक्सिनेशन So, as an orthopedic surgeon, during the lockdown and even after now, what we are seeing a lot of खूप back pain आणि neck pain patients आमकां पळोवपाक आयले. सो ताजो मेन कारण की एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी आमची कमी जाली ओवरऑल आनी जे अर्गोनॉमिक्स वर्क अर्गोनॉमिक्स म्हणटात द वे वी सीट वायल वर्किंग इन ऑफिस तो घरा असल्या कारणान ते फूल अर्गोनॉमिक्स चेंज जाले सो लोक कशे बसून लॅपटॉपाचेर वाकडे तिकडे बसून काम करपाक लागले बिकॉज ऑफ द होम कम्फर्ट. सो ही शक्यता आसा की थर्ड वेव येवं शकता डिस्कशन ऑलरेडी चालू आसा सप्टेंबरान येवं शकता ऑक्टोबरान येवं शकता सो कशें आमी आतां ताका डील करतले हें आतां आमकां कळटलें पूण इतलें मात खबर आसा की आतां आमी ऑलरेडी 1 आनी 2 वेव ऑलरेडी आमी एक्सपिरियन्स केल्ली आसा सो देर इज अ पॉसिबिलिटी लोकांक खबर आसा अवेरनस इतलो जाल्लो आसा की कशें आतां डील करपाचें विथ द थर्ड वेव सरकारांक खबर आसा बिकॉज प्रत्येक सरकारान प्रत्येक स्टेटच्या सरकारान आतां स्टेप्स ऑलरेडी घेतलेले आसा टास्क फोर्स कमिटी ऑलरेडी सेट केल्ली आसा की आमी कशें फुडें जर थर्ड वेव जर आयली आनी त्रास जालो जाल्यार कशें आमी मॅनेज करपाचें हें सगळें चालू आसा प्रोग्राम चालू आसा सो त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की आमकां आनी इवन लोकांक सुद्दां खंय कळिल्लें आसा की जर थर्ड वेव जर आयली आनी जर ती अशीच सेकंड वेव भशेन जाली जाल्यार आमी तें कशें मॅनेज करपाचें आनी इतली अपेक्षा आसा की थर्ड वेव आनी बेगीन वॅक्सिनेशन जावं न्ही आनी सो दॅट एटलीस्ट फुडल्या वर्सान तरी आमकां एटलीस्ट बाय मिड ऑफ नेक्स्ट इयर ऑर होपफुली एंड ऑफ नेक्स्ट इयर हें कोवीड मातशें सेटल जावं न्ही आतां कशें इन्फ्लुएन्जा फ्लू वायरस असो आसा जेका आमी नॉर्मली जेन्ना फॉरेन कंट्री वता लायक जपान किंवा सावथ ईस्ट एशिया आमी युजली वयताना वॅक्सिनेशन घेता त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता फुडले 1-2 वर्सांनी कोविडचो सेटल जावपाक जाय आनी मागीर एक रेगुलर वॅक्सिनेशन म्हणून अशें येवपा जाय वर्सान जाका लागून आमचें डिलिंग विथ कोवीड शूड बिकम इजी. There's a sense of sorrow as well because we have seen so many parents lose their children. We have seen so many small kids lose their parents to this disease. We have seen the sorrow in them. We have seen the difficulty they've gone through. So it's been a mixed bag of emotions. Hopefully things are coming to an end, but overall it's been a tough ride, but it's been a ride worth riding on. The fear has to be brought down. Avoid looking at WhatsApp messages, news all the time about what is happening around the world with regards to COVID. Look at a source which is verified or which is very much having a lot of credibility. That will be all the information coming out from the Ministry of Health and Family Welfare. Okay, it was a very challenging aspect for us, especially जेन्ना कोविड पीक आयल्लो पळय तेन्ना ड्युरींग द स्टार्टींग फेज ऑफ अवर पॅन्डेमीक तेन्ना कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें कितें चल्लां तें कसलो वायरस तागेले कितली इंटेन्सिटी आसपाक शकता वेन वी आर ऑपरेटींग इन फॉर अ कोवीड पेशंट आनी आमी सर्जरी करता तें ट्रान्समिशन आमकां कितलें जातलें जर आमी ओपीडीन पेशंटाक पळयता ते ओपीडींतल्यान आमकां पेशंटाक कितलें ट्रान्समिशन जातलें पळय सुरवातेक इतलो फियर आशिल्लो की आमची स्वताच आमची प्रॅक्टीस डायनॅमिक्स फूल चेंज जाल्ले फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 months. पण जस्ट स्लोली वी रियलायज दॅट की इफ यू मेंटेन बेसिक थिंग्स लायक वेअरिंग मास्क किपींग अ सोशल डिस्टन्स and keep sanitization मतलब सॅनिटायझर यूज करून हात ईच एंड एवरी पेशंटाक पयले म्हणटकीर क्लीन करून आनी सरावंडींग आमची क्लीन दवरली जाल्यार ट्रान्समिशन ऑफ दीस वायरस वी रियलायज की आमकां अशें दिसलें की इज मच लेस देन वॉट वी थॉट इनिशियली वी वेर ऑल इंटू फियर झोन म्हणटा पळय वी आर ऑल पॅरानॉयड कितें कशें जातलें कितें जाल्लें कांय कळनाशिल्लें सो आतां आमकां स्टेप बाय स्टेप एक जाणून आयिल्लें आसा की अमकी प्रिकॉशन जर घेतली आमी सो रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन पेशंटा कडल्यान आमकां कमी आसता आनी सेकंडली मेन म्हणल्यार आमी हेल्थ कॅर वर्करान गव्हर्मेंटान वॅक्सिनेशन स्टार्ट केल्लें आय फील की तो एक मेजर इफेक्ट आशिल्लो फॉर स्पेशली फॉर हेल्थ कॅर वर्कर टू आमकां कॉन्फिडन्स दिवपाक की आमी बोल्डली काम करपाक शकता फॉर द पेशंट ऑपरेट करपाक शकता सो वॅक्सिनेशन प्लेड अ मेजर रोल दिस इज वॉट आय फील.
जेव्हा एंडोस्कोपी करतो, गॅस्ट्रोस्कोपी करतो, तेव्हा पूर्वी फक्त व्हायरल मार्कर्स चेक करायचो, जसं की हेपॅटायटिस बी, सी, HIV. पण करोनामध्ये नवीन गोष्ट ॲड झाली म्हणजे प्रत्येक पेशंटची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट घेतली जायची आणि तो जो प्रोटोकॉल आम्ही फॉलो केला त्यांनी खूप जास्त हेल्प केली. ऑलमोस्ट 30 to 40% नवीन पेशंट्स विदाऊट एनी सिम्पटम्स या प्रिकॉशनरी मेजरनं डिटेक्ट झाले आणि त्यामुळं प्रिव्हेन्शन झालं. सो सध्या जो प्रोटोकॉल आम्ही फॉलो करतो त्यात सगळ्या पेशंटची कोरोना अँटीजेन टेस्ट घेतली जाते प्रायर टू द एंडोस्कोपी. ह्याच्यामुळं पेशंटही सुरक्षित राहतो. सो पेशंट टू पेशंट ट्रान्सफर कोरोना होत नाही आणि इन ॲडिशन डॉक्टरांनासुद्धा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मिळतं. दुसरी गोष्ट, हिपॅटायटिस आणि सिरोसिसचे जे पेशंट्स असतात त्यांच्यामध्ये एक्स्ट्रा केअर घेतली गेली पाहिजे कोरोना रिलेटेड, कारण त्यांची ऑलरेडी इम्युनिटी ही कमी असते. तर ही गोष्ट प्रकर्षानं आम्हाला यावेळेस जाणवली. खूप सारे सिरोसिसचे पेशंट हे कोरोनामुळे ॲडमिट झाल्यानंतर त्यांची जी स्टेज होती, इनिशियल स्टेज, ही कायम मॉडरेट टू सिव्हिअर कॅटेगरीत होती. तर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ह्या लिव्हरच्या पेशंटमध्ये घेण्याची गरज आहे, हे या कोरोनाच्या पॅन्डेमिकमध्ये प्रकर्षानं जाणवलं. Stroke occurs in people who are slightly who are an elderly age group, and patients do not come to the hospital because of the COVID as such, and they take time. They think that the problem has started because they are not eaten well or they have not slept well, and they would have just noticed some deviation of angle of mouth, which is a initial sign of a stroke, or they would have just felt some weakness in one side of the body, which they would have comfortably ignored. So that is when you have to come in and seek medical attention, which is not done. All right, which is not done. So the awareness itself was very, very less prior to COVID. Now it has further brought down, further decreased because of the COVID being there. Otherwise, other disorders like seizures, headache, when it is there, they do come to the hospital because no one will stay in denial that the seizure is not an important thing which has happened to them. Or when the headache becomes too severe, they do come to the hospital because it is the pain which is there with them. So they will come to the hospital. But stroke is one such entity which has been ignored previously also, and now also it is the same. Okay, that's how it has changed what I've seen last 1.5 years. So as a nephrologist, आमचे practice is basically kidney dialysis, kidney transplant. So it has changed quite a lot. Patientanची access मातशी difficult जाली because physically patient येवंक पावना OPD. पण तरी आसतना with online consultation, our hospital has managed to reach almost all patients. Dialysis is a life-saving treatment. So if patient misses that, then patient will end up in the intensive care. So I have to proudly tell you that Manipal Hospital has been actively doing dialysis all throughout. Come COVID, come cyclone or whatever, we have managed to do dialysis and help our patients. In fact, we have also streamlined our dialysis such that even the patients who have got COVID have been given dialysis. In isolation shift, we have managed to do their dialysis. Even in COVID ICU, we have done dialysis. And we have reached out to quite a lot of these patients. Proudly, I have to also tell you that we even managed to do a transplant. Maybe the first time a transplant was done in a COVID recovered patient in the state in our hospital. So yes, we are fighting. We will continue to fight this COVID. As time goes, hopefully we will get better at it. So unfortunately, when it comes to cancer, which is the field that I work in, we've had patients coming pretty late for treatment. There used to be a time few years ago where if a patient had a breast lump or a patient had a lesion anywhere in the body, they would immediately come to the doctor and say, I need to get treated. Now, because of the fear of COVID, they're sitting at home and letting the disease fester. An early breast cancer is now coming with a stage 3 breast cancer. We have patients coming in frank intestinal obstruction because of the disease progressing. So it's been a sad thing to see that patients are progressing. Treatable, curable patients are coming now with an advanced disease, with a difficult disease to treat. So from that point of view, it's been difficult on us. But we are trying to educate the public. We are still treating patients. We never stopped treating patients during the pandemic. In fact, we did operate on quite a few COVID patients as well. So we are doing the best we can. We are trying to educate the public. We've made a lot of videos and things like that to let people know that they need to get treated. So we are doing our step.
we're doing our part in getting people towards a better cure, and we hope that the public will respond to this. मास्क घालप आनी फेस मास्क घालप हॅज बिकम मॅन्डेटरी. सो हें आतां आमीय घालता, पेशंटूय घालता. ओपीडीन आमी जेन्ना आमी पेशंट कन्सल्ट करता तेन्ना युजली आमी अशें पळयता की ज्या रुमान आमी बसता त्या रुमान वेंटिलेशन बरें आसूं न्ही, आमच्या फाटल्यान जर खिडकी आहा ती खिडकी मातशी ओपन आसूं न्ही, सो दॅट वारो लागना, हांगाच्यान असो अक्रॉस वचूं न्ही. फुडलें दार जर आनी रुमाक आसा तें दार आमी ओपन दवरता, सो दॅट क्रॉस सर्क्युलेशन जावं न्ही. सो ह्यो बारीक बारीक गोश्टी लेकन आमी लक्ष घेता ऑन अ रेगुलर बेसीस, ऑन अ डेली बेसीस. पेशंट सुद्दां केन्ना केन्ना चुकून मास्क नाका सकयल घालता, आमी तांकां सांगता प्रमाणीकपणान की बाबा तुमी मास्क मातसो वयर घाला, फेस शील्ड वापरा. सो ह्यो गोश्टी पयलीं ओपीडीन चेंज जाल्ल्यो आसा. दुसरी गोश्टी फ्रॉम द ऑपरेशन पॉयंट ऑफ व्यू, बिकॉज म्हजी ऑपरेशनां युजली इज ओन्ली नी आनी हिप रिप्लेसमेंट्स, प्रायमरी आनी रिविजन म्हणून. सो ताका लागून ह्यो आमच्यो इलेक्टीव ऑपरेशनां आसता आनी ह्यो प्लॅन्ड ऑपरेशन्स. तांकां अर्जन्सी कांय नासता की इमर्जन्सी कांय नासता. सो ताका लागून जेन्ना आमची पीक आसता वेवचो, लायक फर्स्ट वेव आसली किंवा सेकंड वेव, तेन्ना युजली आमी ऑपरेशनां युजली आमी करपाचो प्रयत्न करना. म्हणजे वी टेल द पेशंट्स आनी पेशंटांक खबर आसता की युजली हो रायट टायम न्ही ऑपरेशन करपाचो. पूण जेन्ना गोश्टी ओपन जाता, म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल आतां ह्या वर्सा ही वेव ऑलमोस्ट सेटल जावपाक लागल्या, आतां एक 150-200 केसीस जावपाक लागल्या ऑन अ डेली बेसीस. सो पेशंट आतां परते ओपीडीन येवपाक लागल्या. सो अशा परिस्थितींत आमी सगळे प्रिकॉशन्स घेवन आतां तांकां आमी लायक पोस्ट करता फॉर ऑपरेशन्स, आनी टचवूड सद्या आमी वील बी एबल टू मॅनेज वेरी वेल. सो हाचो एक बेनिफीट जाला की आतां इनिशियली आमी ऑपरेशनां करतना पेशंटाक 3-4 दीस हॉस्पिटलान दवरताले. आतां आमी खुबश्यो टॅक्निकी आमी एड केल्ल्यो आसा, ज्या कारणान लागून आमी पेशंटाचो हॉस्पिटल स्टे कमी केला. सो ताका लागून युजली आमी ऑपरेशन करून 1-2 दिसां भितर पेशंट घरा धाडटा. ते नी रिप्लेसमेंट आसूं किंवा हिप रिप्लेसमेंट आसूं. आनी अशें न्ही की पेशंट इज नॉट कम्फर्टेबल, पेशंट इज व्हेरी कम्फर्टेबल. म्हणजे सगळ्यो प्रिकॉशन्स घेवन सगळें आडून आमी स्टे कमी केला. ताका लागून पेशंटाकूय बरें, आमकांय बरें, तांची रिस्क कमी केली, आमी आमची रिस्क कमी केल्या. सो असल्यो गोश्टी आमी चेंज केल्ल्यो आसा सद्या. आतां आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा आमकांय आनी पेशंटांकूय. So Doctors Day actually is celebrated in honor of B.C. Roy, who was the first health minister and a big-time educationist doctor. On this day, the nation commemorates the doctors and their work. I think this year is even more important in the sense the doctors, and not just the doctors, the entire medical community has put up its best efforts. Actually, my heart goes out to the youngest doctors, the people who are working and learning at the same time. They have spent these last 1.5 years almost working only in COVID. Many of them have lost joy in their life and also the opportunity to learn. So I really wish that people recognize their efforts, and I hope that these young doctors go forwards and regain that joy and learning in their life. Yeah, one would be that if you have cough, cold or fever or even mild headache and not feeling well, go get yourself tested. Don't wait and sit at home for 3-4 days thinking that I'll be all right. Get yourself tested early. The point of getting yourself tested early is that you can monitor yourself. Okay, you can monitor yourself. That is the most important part. You can monitor your oxygen and pulse. If it starts dropping, if saturation starts dropping, then you have to seek medical care. So if at all you don't do this, then you wait for a week or so and then you go and get yourself tested. By then it's already late. You would have already landed up in a severe disease. Then it becomes difficult. कोरोनाची आपण आता सेकंड वेव ऑलमोस्ट संपत आली असं म्हणतोय किंवा ही सेकंड वेव होती, तर अशा किती वेव्स येतील हे कुणालाही प्रेडिक्ट करणं खूप डिफिकल्ट आहे. ॲज अ डॉक्टर्स आम्ही आमची ड्युटी करतोय, तसंच सर्वांनी प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत. मास्क हा कंपल्सरी वापरला पाहिजे. सोशल डिस्टन्सिंग हे पाळलं पाहिजे. मे बी लॉकडाऊन थोड्या दिवसात उठेल, त्याच्यानंतरही ह्या प्रिकॉशनरी मेजर्स कंटिन्यू राहिल्या पाहिजेत. अदरवाईज आपण किती अशा वेव्स बघणार हे कुणी सांगू शकत नाही. आणि सगळ्यांनी व्हॅक्सिन घेण्याची खूप गरज आहे. तेवढं एकच सोल्युशन सध्या आपल्या सगळ्यांकडे आहे. I would like to thank all our physician colleagues, because we as surgeons have been taking a backseat to them. We have been helping whenever we can, and our life has been relatively cushy when you compare it to the physicians around. So I'd like to thank the physicians, the anesthetists, the intensivists. These are guys who have been working morning, noon and night in trying and getting patients better, in trying and coping with COVID, learning about the disease. They need to learn on the go. There is no textbooks or any matter which they can refer to. They need to learn on the job.
So they've been doing a great job. So Doctors' Day should be dedicated to them. It's not Doctors' Day, but it's the physicians, anesthetists, and intensivists. They are the men and women on the front line. सगळ्यांनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो आहा लायक तो फॉलो करपा जाय. सगळ्यांनी मास्क घालपा जाय. खंय गरज पडली क्रावडेड एरियाज जर वयता जाल्यार थंय फेस शील्ड वापरपा जाय. बिकॉज फक्त मास्क घालून जायना. केन्ना केन्ना जर स्पोर्ट्स जर वाऱ्यान आसता जाल्यार ते दोळ्यार पडू शकता किंवा तुमी आनी खंय हात लावन ते दोळ्याक लावूं शकता. ताका लागून फेस शील्ड ऑल्सो इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅन्डेटरी एस्पेशली जेन्ना तुमी क्रावडेड प्लेसीन वयता तें. हँड वॉशिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी जे ल्हानपणां शिकिल्ले की हँड वॉशिंग करपाचें स्कुलान शिकताले आमी की हँड वॉशिंग करपाचें. हँड वॉशिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येक मनशान लागून खंयी सपोज हांगा हात लायलो थंय हात लायलो हँड वॉशिंग करपा जाय. आनी हँड वॉशिंग करपाची टॅक्नीक आसता ती तुमी आत्मसात करून घेवपा जाय. 5 स्टेप्स आसतात ते हँड वॉशिंग करून करपा जाय. सो हँड वॉशिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कोवीड अप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितलेंय तुमकां दिसलें लागलें की वचून लोकांक मेळुया, फ्रेंड्सांक मेळुया आनी गजाली मारया. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमकां सद्या मातशी लायक टेम्पररी हें करच्यो पडटल्यो, रेस्ट्रिक्ट करच्यो पडटल्यो. कोरोना खूप अनप्रिडिक्टेबल डिसीज आहे. कुणीही प्रेडिक्ट करू शकत नाही की त्याची ट्रीटमेंट एक्झॅक्ट काय आहे आणि किती वेव्ज येतील. तर वॅक्सिनेशन हे एकमेव सोल्युशन आहे. तर प्लीज सगळ्यांनी वॅक्सिन घ्या. आजच का कालच गव्हर्नमेंटनं प्रेग्नंट वुमनमध्ये सुद्धा आता कोरोनाचं वॅक्सिन अलाव केलं आहे. सो अदर दॅन चिल्ड्रन एव्हरीबडी कॅन टेक द वॅक्सिन. सो गो एड अँड टेक द वॅक्सिन अँड टेक ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स. सो वॅक्सिनेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां कोणीय कितें सांगलें जाल्यार वॅक्सिनेशन अशे सायड इफेक्ट्स आसता तशे सायड प्लीज कोणाचें आयकनाका. तुमची लायफाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या हातीन आसा. You should not give this responsibility for the second person who will just tell you out of his experience की वॅक्सिन वायट आणि त्याने दुसऱ्या कडल्यान आयकलां आसतलें वॅक्सिन वायट. इट इज ऑल रुमर्स. सो फर्स्ट थिंग प्लीज गेट वॅक्सिनेटेड बोथ डोजेस. Vaccination is available everywhere, so do vaccinate yourself. Don't have any fear about vaccination, thinking that it will cause harm. Vaccination is safe. आणि वॅक्सिनेशन करून घ्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमच्या कडेन 2-3 वॅक्सिन आतां आयल्ल्यो आसा. सद्या कोविशिल्ड आसा, कोवॅक्सिन आसा. जेंका खंयची वॅक्सिन मेळटा ती वॅक्सिनेशन तुमी करून घ्या. आनी 1-2 वर्सां पेशन्स दवरा. पापा, अरे क्या हुआ?